The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Uganda National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Mukulikeyo nnyo mukuwummula mukonegatiddwako omukulu Mukose Arnold Anthony ono nga munnamawulire alina experience eri very broad era nga tugenda kubanga tutunuulira ensonga as they have happened in Uganda and we shall be making political prophecies what might happen and what might not happen. So ngenda kukubiriza nnyo we are live on the Alternative Uganda on Facebook and TikTok TV ate ku YouTube ogenda kubanga ate otusanga ku the Alternative Uganda wena woba otusangidde kosa comment section otekeme kibuzo kyo opinion your suggestion we shall be going through them as the show evolves. So mukulu ono agenda kubanga ate atuulira muko General Bigirwa Moses nga bwe tumulindo kubanga atwegattako. So sagala bambuza I am not seeing Bigirwa, you promised us Bigirwa is on his way to the studio, so anytime from now agenda kubanga ate atwegattako, but as he arrives tugenda kubanga tunuulira ate ensonga za violence mu nominations and why isn't EC paying attention to the violence that is happening. What does this communicate to the public, what the citizens, what should we be expecting in the general election 2026? Gwe munange atya violence obobuvuyo. How are you prepared for the general election? Because the falling of a yellow leaf sounds a great warning to the green one. And any time you might also fall off the tree. So what is happening now is a real warning to what might happen in 2026. You are most welcome, Mr. Mukose Arnold. Then it is a great day to the people of Kenya. Every 7th of July babera ba commemorating the day they kubanga violence oba protest bwezaberawo nnyo ku mulembe gwa Moi Kibaki era nga bano bali bawakanye kyokubanga ekya single party democracy oba dispensation nga bagala ekya multi party. So every 7th of July bano baba bakuza olunaku luno. So today the Sabasaba protests come again in Nairobi, Kenya. This time round zikulembeddwamu the Gen Zs era kabano bagamba bagenda kubanga tebekalakasa ku makubo aga Nairobi olw'ensonga nti Ruto hasn't performed or delivered to their expectations as the Gen Zs or the citizens of Kenya. As the Gen Zs go to the streets, the mothers of Kenya are going to the cathedrals to pray for the country. That is a very good contrast naddala mu byobufuzi byetu nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda. Enayanza nnyo Mumbejja okuba nti oyisenze okugira nga ntuliramu jeno wanatuukira mulyoke mutambuze enteekateeka ya leero. Nze Mukose Arnold Anthony era nkulisayo wenna mu weekend gye wayiseemu yafunye akamwenyumwenyu ku matama. Twebaza Katonda naawe ali mu mbeera etali nnungi so Katonda asobole okukikuyisaamu. Nagedde kukiri e Kenya nabadde ndaba press conference y'abamaama yesterday nga bagamba nti newankubadde abaana baabwe bali ku streets bo nga bamaama babazaala tebasobola tuula nga abaana basaanyizibwawo battibwa batulugunyizibwa so nga bamaama abamu bagamba nabadde ndaba abamu bagamba nti nga bannaffe abamu bagenda mu cathedrals okusaba ffe tugenda kubanga tufumbira abaana abafu abali ku streets emmere so nti nga omala okwekalakasa ennyala nekuluma come and eat no emmere ebeerawo nti maama bajja kubeera nga bafumba nga baleeta so nti no need of kunoonya mmere no need of kunoonya mmere bwebeerawo emmere ekusangewo so nga bamaama so nalabye nti enteekateeka nagirabako mu gundi ya ekyali Egypt okwekalakasa ku Egypt okwatwala president wa Egypt wekutekwali nti bakalakasanga mu shifts nti abaddewo ku maca kusaba musanvu you withdraw. The same happened in Sabia, the Otopo movement. Yeah. Nti kusaba musanvu you withdraw. Gwenda umulemu. Another group then in the evening and bwe mutyo kati bwoba ofunye obukosefu waliwo abasawo mabbali wali first aid nga weeri so nti that's what they call a non-violent revolution. Toyiwa musayi toyina gwokuba leka security ne state yakusoomoza naye gwe omuntu wa bulijjo
tosonkereza gwe kola kyoteekeddwa ki musemateeka kyekibuzemu wane waffe anti kati wano because aba wano nkuba olowooza we are emotional omanyi asosonkereza omuntu alina emmundu nanga nkuba olina ku musaala gwange emmundu era katalinimu n'amasasi tubulamu ndozo oba training bwe naligambye oba tuli reactional ennyo tetugumiikiriza ate tetulina command nti wano olwaleero mu mbejja bwogamba nti kati okay wekala kasita okwekenya kuli formless, tribeless, cultureless but nti watuka mu field bebintu bikyuka nagamba okay tuyize tufina mukulembeze naye bwe tutuuse wano mu mbejja tuwulize komandi ya mu mbejja ekyabuzeemu wano so ndowooza nti ekiri e Kenya kituwa ekifaananyi ekirungi nti non-revolution non-violent struggles zikola naye ffe wano ndowooza tuludde nnyo mu kutubugumiriza enkya Museveni agenda kuyita wano nga mumulaba abe Masaka mulina omukisa so kati okulabako president ng'agenda nti yensonga kyolaba nti omugisha muntu wajja ne message oyo tatuyamba naye bwayini wajja ne message nge etubugumiriza atugamba n'oyo ne tuleka ey'omuntu atugamba nti tukola bwe tuti ebisa ebisinga gino bijira nakola analysis we are not guided by the right nti gino bijira nakola analysis wano naye abantu bafula okuba nti twamanya okutukyamukkiriza tumuvuma tugamba oyo waliya because ayogera ari realistic ate twagala nnyo tetubagala twagala ojja wano mu mbejjo tugambe nti enkya Museveni agenda atufuze bubi nnyo kati yebeera manifesto mubi nnyo dictator kati gwe tujja ku embrace. But do we have a dictator in this country? Of course teri bukulembeze ne maka gaffe sometimes nga taata wena wotuka we dictator. So when someone asserts that we have a dictator they are not wrong. They are not. So ekitegeeza nti batugamba nti tulina dictator nakyemalira because n'ez'Abawarabu tebalonda bakulembeze naye ediso ezikolebwa ziyamba muntu wa bulijjo nti nze saayiba na buzibu bwonna singa President Museveni walira akanagamba tewali kulonda for example tukugjeewo naye nga omwana wange okusoma amasomero malungi quality yeeyo amalwaliro kyekyo enguudo kyekyo nze si kyemwagaza because nekyemanya President Museveni bantu kubanga batambula teri gwe bawamba bwakola ensobi mugamba kole mugamba President Museveni kino kibi nga nja kutambula enkya nzira waka nga sina kintu simunako niwafuga nafa naye nze bwekibanga edi mutwe aliye tamanyi nakiddako Besigye tamanyi kiddako bano babijambiye Masaka baba bavuna naye nga tendobujisobula byanko kati omuntu wa 21 abakwatibwa nti omuntu nakusobola okuba wakanya Museveni nzaawe wali obuzibu bwange njagala nkuwakanye okay ongambe okay tutula ku dialogue buzibu ki lwaki ompakanya nga kino nkikoze na kino lwaki nkugambe nti abo babikola mbadde sibimanyi. So you and some others, the problem is not overstay, the problem is service delivery. Personally, nze. I wanted to add some others because there are those that believe nze Museveni never yafude kulembeze. Naye nga abe wafu bali emwanyi zaabwe for example kati ng'etteeka ly'emwanyi bwe libaddewo nga teyina benyigiriza nga tubalekera amata gaabwe nga tubalekera ente zaabwe naffe ne batulekera emwanyi zaffe ebyobulimi ne biteekamu amaanyi nga akasente kange mu nsawo nkalina simunako buzibu naye wano e Uganda bw'ofunamu akasente gavumenti egala kulwana yavuwale bayita pineti agaggawale gwe tutamanyi oba pineti gyali bataliyo kati gwe omuntu wa bulijjo gw'ataasituka eyagala ekusuule okenza wali obuzibu okitegeera so nze sina buzibu ne overstay nze obuzibu bwange buli service delivery. Well, thank you so much Mr. Arnold Mokose webali kubanga ate otuuliddemu omukulu General Bigirwa Moses olw'ensonga nti atwegasseeko ngenda kubanga ate nkusiibulira wano sobola okulaba nga ate munnange nfuna omugenyi wange w'olunaku lwaleero. We have him every Monday essaawa zibeera 2 nga atwegase kandi fortunately waliwo wasuulamu obudakiika which is okay kubanga tasula mu studios zaffe alina waava so amakubo ga Uganda abava kamuli so twasalawo okumusonyiwa for that so tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo wetukomawo omugenyi waffe agenda kubanga ate ali butoola naffe mu studios. A very good morning.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. On July 7th, 1990, Kenya wali eri abakulu ba leaders ba opposition then okwali Kenneth Matiba, Charles Lubia ne Oginga Odinga banono ba organizing ate rally eyali awo mu Nairobi nga baagala ekyokubanga ate bakomyawo multi party democracy. Kino nno kyaleetera okubanga ate bannakenya bangi bakwatibwa abalala battibwa ate ne kireetera pressure ku regime ya Moi era mu mwaka gwa 1991 ate constitution section 2A of the Kenyan constitution neberanga ate baji reappealinga ne basobola okubanga ate bakomyawo multi party democracy in Kenya. So whatever the Kenyans are enjoying now, it was the sacrifices of the Kenyans then in the 1990 ate zebawayo kulabanga ate bakomyawo multi party democracy in the country. Kakati every 7th since then baberanga ate commemorating oba bakuza abantu abo the fallen heroes abalusula mwakaba on that day ate olw'ensonga nti bali balwanirira okubanga ate bafuna multi party democracy. Even today it is the 7th of July era tusuubira bannakenya okubanga tobalabako on the streets of Nairobi in what they termed the Sabasaba protests era nga bano demanding for democracy that they think that Ruto isn't giving them. Welcome Mr. Bigirwa Moses. As usual we are always humbled to have you in our studios. I'm also humbled to meet you again. Okay, abana Kamuli bali batya. How was the week? Kamuli erieta ground erieta last week watugamba anti ground etakusemu. How is it now? Sikutawuka against in a bad way. It was in a good way. But it was in a good way. Abana Kamuli beyongedde okumanya ebintu engege bitambulamu. Bali vigilant ku mawulire agagenda mu maaso kati bagenda batunulira obusobozi bwa batabanyi baabwe ne bawala baabwe baffe. Yes, bagenda batusunsula. Of course bantadde ebbali obusobozi bwange bwanjawulomu as compared to others obusobozi bwange bwanjawulomu era bagenda kumpa omukisa mbakiikire mu parliament. That one I can assure you. Tujja kubeera wano congratulating. Yes, nange era nja kwebaza nnyo Digitalk TV olwa akabanga ke tutambudde naye era njagala ogikakasa
nti ne naafuuka omubaka wa parliament tujja sigala nga tutambula. We shall hold you to your words because we have always had leaders here abatusuubiza nti nze bannange ne nafuna ekifo, I will always be with you. Abo si bateeketeeke. Some of them said nti tetujja kulayira ng'omukulembeze talayidde. Unfortunately omukulembeze talayidde. Abo si bateeketeeke. But we always look for you nga muyiseemu okulaba nti ate. Obadde odiringa na political scavengers, obadde todiringa na a realist. Well, what we got as a realist, Mr. Bigirwa Moses, but then omukulu munamawulire wano omukose Arnold Anthony, nga his assertion is nti ye nga ye never na abalala abakkiriza nga bwakkiriza. Nti for them the problem is the overstay in power. The problem is the service delivery that we are not getting as Ugandans. Oyinza okwesigamako oba okukkiriziganya n'endowooza gy'akkiriziganyamu. Omanyi Uganda teyaliwo until 1962. Oteekwa okukkiriza the facts nti batugattagatta bugasigasi. Kati mutugattagatta obugasigasi kibadde nti buli tiimu ekwata power, okay? Yes. Yenjoyinga to the fullest on the expense of other that are not regions or tribes. Okay. Kati ekyo kiba ekyo ne kireeta conflict. Bwe kireeta conflict kitegeeza abantu kufa. Yes. Kakati solution eriki? Solution eri ku rotational presidency. Tokkiriziganya na kyakubeera ne president ebbanga lyonna. Because tetulina discipline ya kucontrollinga power netutanyigiriza bantu balala. And that is the essence of term limits, age limits, and to deter someone obuta prolonginga mu power kubanga obuyinza bukola ki butamira omuntu nakola ebintu ebiri weird. Kati waliwo arrest ezikolebwa wano ng'olaba tezina makulu nga omuntu teyandizikoze. Yes. Abasika ne bakuba tiyagaasi awateetaagisa ne bateekawo scene ngeri very ugly. Okitegeera because they are scared. They are scared nti we bakireka eyembera we bagireka esobola baviirako okuva mu buyinza. So kakati ne bino ebitongole ebirala ebikwasiza eddembe oba empisa nabyo byegatta ku ruling party. Actually ebitongole bya government byonna biba bikola mulimo gumu gwa kukuumira government eriko mu buyinza. Yes, kukuumira government eriko mu buyinza. Kati ne expenditures ne zigenda mu ekyo ezisinga. Kati mukose kyabadde ayogera wano nti omwana wange singa asoma tasobola kusoma. Era tosobola tambulira ku luguudo olulungi ng'oli alemedde mu power. It's why I want us to draw a contrast ku Uganda's democracy and Kenya's democracy. Because ogamba nti ebitongole bya government byonna biba bikuumira government ebeeriko mu buyinza. But as we look at the issues that are happening in Kenya, tibana Kenya bagenda kweyiwa ku makubo, beekalakaase, nenga wa poliisi waali awo, nga tamukubye, tamukutte. So what is lacking when Uganda? Nti bana Kenya bakiina because we would expect even the Kenyan police would want to maintain the Ruto regime in power. No, kakati Kenya tudifaringa ne Kenya lwansonga. Ffe tuli mu Moi era. Je tuli eyo. Tuli mu 93, 91 gyoyogedde. As a country about tutewala nnyo. Ye je tuli. And in terms of development, in terms of democracy, in terms of articulating issues, in terms of exposure, tuli mu 93 ya Kenya. Bwetaba 91. Okay. Kubanga Moi byakolanga bana Kenya. Fe byetuyitamu kati. Byetuyitamu kati. Kakati ekibanga kitegeeza ki nti it is until nga naffe tufunye enkyukakyuka wano ey'abana Uganda nga bebajereetedde nga bannakenya bebaleeta enkyukakyuka yaabwe nti Moi kale bwe yavaako nga anafuye kuba yali tayagala kuvaako naye facts of life nezimukola ki nezimuforcinga kati
ka dictatorship ke kaali kaagala kweyongerayo bannakenya ne bakaresistinga ne bafa 12 that sacrifice eya 2007 ye celebration ze baliko olwaleero emisango gyagenda paka mu ICC kati tetusobola kununula ggwanga ne tulweyagaliramu nga tewali bafudde ku lukalu lwa Afirika. N'abazungu nabo democracy gwe baliko ow'amaanyi baafa nabo basookera mu dictatorship wabeerawo abapayinga the price. Yes baafa kati bannakenya abaafa 10+ mu 2007 mwavaamu ki ekisooka Raila Odinga yalina parliament ng'asinza Kibaki ng'asinza Uhuru okay nebakola because bombi bachuzinga Raila bachuzinga Ruto ne bachuzinga nani ne Uhuru mu ICC kubanga kirozo nti bali mabega w'ekita abantu ekyo kakati ne bakola constitution eye Kenya because bachizuula nti their constitution is the problem nga bwolaba eyaffe wano 85% obuyinza ebuwa presidency okay neye Kenya bwetyo bwe yali ne bagimenyaamenya ne bagitereeza ne bakendeza obuyinza bwa president nga aproposinga IGP tamulonda ne babawo komite endala ekola ki eronda kitegeeza nti olina less power semi-autonomy yes ne bakendeza obuyinza nga okuleeta amagye ku street weetaaga ekiragiro kya court High Court of Kenya nti embeera etabuse we need the army. Yes we need the military to intervene ekyo weetaaga ekiragiro kya court olaba process eyo nti toyina absolute power kubanga wano akatale ne bwekegugunga nga abasuubuzi balina ensonga zaabwe military yesookawo okitegedde kakati ne bakola constitution nga talonda chief justice president okay kiba kitegeeza owinyi doloweri tojja mukubira kasimu nti omusango gwo I want this judgment in my favor. I want you to help this man. He's my man or is my woman. Okay nga bibiri wano lyedembe lyolabe Kenya nti omwekalakasi ajja kujja nalaba omuwala nga azinira amazina kuwa polisi bwati namuzinira kwa ngabo omanye obubina bwabwe munyeenya ngo polisi talina kyakukola talina powers no yalina ekyokola you would walk away no okujjako era okuwalkinga awe okitegedde naye okumuhandolinga ine brutal we nga tasobola because emikono gye giri tied with the law kakati utubanga tuli mu 93 eya Kenya tetuli supposed kwegerageranya kuki kubali mu 2005 baba bali mu 2005 entuufu okitegedde kakati awo bannayuganda balina okukimanya ekyo naye batuuseyo batya kwegamba yes eyo factor gyensoose mugitegedde bulungi factor ey'okubiri bajjawo nationalism bagijjawo in politics ne ba decentralizing political powers ng'ogyeko ba governors be balina but ne ku level ya presidency baba bagaba obukulu babugabira mu zi region wano kinayita regional political empowerment nti acholi mwa abali ne president mwakati eastern yakwatemu region zisobola okuleeta ki ba presidential candidate bavaayo katugeze wano okay nti busogerese Buganda nereeta ankole nereeta ni wabaawo nabava muki kakati ne mukola za alliance awo okukuba tiimu eno tiimu zira kuba bbiri nga z'amaanyi nti eastern ne central mukole alliance megase tukubani tukube west ne north okay kati batambulira mu ekyo kibakoledde lwaki kibakoledde nti region ekisoka ky'empawalinga region ezenjawulo
ne zibeera conscious ku national issues ne zimanya rights zaazo zigenda kulya ki mu government yekola ki eriwo kati okulya kusinzira kuba agent bo abakukiikiridde mu alliance okitegedde Kenya teriyo one man is army mboze nkikubanze kasolo teriyo winner takes it all tekiriyo because tebasobola kuganya ogenda tuuka mu bakamba nga bagamba ffe tukoze alliance ne gundi akalulu kaffe ka gundi ate konna ne bakamuwa basobola okulonda ekibiina ky'ebyobufuzi ekyoyo president ekyoyo principal avuddemu eyo region okay ku babaka ba parliament naye kuba president ne bakawa gwe bakoze naye alliance tugenda kuwako obwa president ababaka baffe kyovula boyingira parliament ye Kenya ng'erimu ebibiina ebyenjawulo naye nga biri mu alliance naye nga ate akalulu bakagabira mu bibiina. But then one wonders, how do we get there? How do we get the radicalism, the aggressiveness, the commitment? Actually, we are more aggressive than Kenyans. I can tell you. But then why are we not doing the problem we are lacking leaders who knows what to do. Just imagine, nali wano mbadde wano emyaka egi ebiri n'ekitundu nga nnyonnyola regional political empowerment ne bagigaana nabadde ndaba one of the leaders Honorable Mukasa Ambidde mwamukyazaako wano n'abira bishinga namulabye nga byaliko nga is telling us nti Norbert Mao is going to use the comparative advantage of Acholi being an Acholi ayambe DP efune yabaki ababaka si kyembaddeko n'ebbanga lyonna kakati wano problem ya wano yabakulembeze tetumanyi power kati ate bana Kenya bamanyi power n'omuntu wa bulijjo mu Kenya amanyi power kuba bo bakimanyi kyovola batebavunaana muntu ng'avudde mu mukago guno n'ayingira guno tebamuvunaana kuba bakimanyi is looking for power. But then we see Kenyanese that against Raila Odinga as we speak now balowooza nti yabali amulu ani akulimba besi ye gyavaamu ogimanyi Besigye naye era tulaba nti losing the popular vote. Besigye agirina. Besigye agirina era akyali darling mu Besigye because Besigye gimanyi nti ono waffe bw'asala bw'ati nadda wano awali obuyinza gonja wakalira awo tugenda kulya. Okay? Kati tebamufuna singa wayikalakaasa dda. So if we are doing politics of eating then kati omuntu weyebuuliza lwaki bannayuganda twalibadde tunyiigira Mao okugenda in cooperation with the ruling party okulaba nga ate naye ayina wakugusa ekibiina kye ne region y'okutwaliza no tetumanyi. The fact is abagoberezi n'abakulembeze tetumanyi ekigambo kye bayita politics tetukimanyi. Okay. Abantu bangi beetaaga lectures fe abamu tugenze tukitegeera ne obungoddiiro obukola ki obukirimu details ezikirimu naye abantu abasinga wano tebamanyi politics kati Mao teyalibadde mubi ku kye yakola. Okay? All that abantu bamulaba nga talina busobozi kubaako kyasuuza kitegeerekeka kuinfluencinga gwagenze naye yes talina kyasobola musuuza kiri tangible nga bali bannakenya kyebakola ki kyebakola era bwoba olaba yamusuuza just office ye eya Minister of Justice and Constitutional Affairs then negotiating ne Secretary General ne bamuwagira mu EARA that is East African Legislative Assembly. Nechikomaawo. So yafunayo the whole Democratic Party ne history waayo n'abakulembeze abagirimu yalobinga y'ebifo ebi kati ate ekyo tekikola Kenya. Oba tokoze. So do you support the politics of cooperation singa abatuuse wane waffe Uganda wetuuse kati era nze gwe njogererako ddala owaisa regional political empowerment. It's about cooperation because tukimanyi bulungi nnyo
bwe tukomawo mu bibiina byaffe kati ffe abali ku opposition tetulina kibiina kirina maanyi buli mu nsonda ya Uganda. That is true. Yeah, it is a fact. It is a fact. Kakati wekibanga tuli mu eyo embeera kitegeeza owe Buganda akolagane nowe Lango. Kubanga wegendera ye Lango toyinayo makulu. Olimi tebalutegeera. Bakulabanga mugenyi. Bayina owaabwe eri. Kati ate naye bw'akyala nadde eno abakadoonya naye takola makulu. Kati that's where the essence of cooperation comes in. So kituyamba okuzimba capacity. So I support the idea. Yes. Naye nga mucooperatinga nga mwenna muli b'amaanyi. Si cooperatinga nga kuliko omugenda okujja mu cooperation nga waliwo bulldozinga identity yamwe nga ajimira. Awo wenyini wembadde wenzija nti cooperation ezimu lwaki tezireeta bibala. Nti ogenda mu cooperation n'omuntu gwe tumanyi ng'ow'amaanyi like the DPNRM cooperation. Nti DP yagenda nafu. So it looks like a buy-off. Nti NRM eguze DP. Naye nga transaction y'amawuji yakola in the modern politics teina tabu. Teina tabu. Okiwulidde? Tabu wejira nti yagenda munafu nnyo. Okitegedde? Naye singa yagenda w'amaanyi. I want to look at it nga bannayuganda abasinga bwe bakitunuulira. So in that cooperation is Mao coming to contest as a presidential candidate oba asigalayo okuba tasobola kujjanga presidential candidate. So because the cooperation bars you to do that. Munafu. Yagendayo munafu. So it is a buy-off. Bamule ekibiina ne bakiyingiza NRM. But ye asobola tuwa ntandikwa. Yatuwa entandikwa. Kati in the future tuba tulina kitunulamu ne tugamba if you are cooperating with the ruling party. So ka we establish ogendayo ng'ozitowa kyenkana ki. Okay? Kubanga nzina ekyovula banali wano ne nkugamba nti na disagreeing ne Dr. Besigye. Kiyakola mu 2 eno message tulimu olwaleero twalibadde twagivaamu dda. Dr. Besigye yali supposed kukwata timu ye gye yali ayingidde naye akalulu ka 2 baddeyo mu government. Museveni baali musuuziza ministry nga 10 nga 15 yali akyali week nga asobola ozikola ki okuzita asobola okutambula. Kati wetukusuuza ministry 15 ministries 15 kitegeeza nti ozimba tuzimba. You build capacity, we build capacity. Oyina sente naffe tuzisolooza. Ogaba emirimu naffe tuyingiza abaffe. That is the Kenyan politics. Okay? Tebakukkiriza kubeera na government weka. That's why Ruto is now a president olwaleero. He was a deputy president for 10 years. N'aleeta ababe. N'azimba capacity. N'ateeka abantu be in the strategic positions. Agenda okutuuka okunyeenyeemeza ng'egenda. Abamusindikirako webali. That is what we are lacking. Yaleeta wakakiiko k'ebyokulonda. Yaleeta IGP. N'aleeta saabalamuzi. Okitegedde? N'abafikisinga mu ngeri. Yes. Tosobola butakwata power. But he comes from unprivileged background. Okitegeera? As opposed to family ya Uhuru ne family ya Odinga. Because they are well established what? Families. Kakati yoyo politics wa cooperation. Nti Dr. Besigye bwe yagenda South Africa yawo omukisa General Museveni okuenjoyinga 100% state power. Okay? Erao ojukira mu 203 aleta Katumba mujjako mu 205 as IGP. Bwaleta Kayihura General Kale Kayihura yamuleta is a brigadier general. He was a major general in the UPDF. Namukwasa police nazimba a partisan police na recruiting abavuka bonna mu kiruhura oti yaleka omuvuka n'omwawo naawo ntunga mwawo mbalalawo naawo n'abayiwa mu kintu. The current DPCs, the current OCCIDs, the current what RPCs. Okitegeera abasi kakati eyo ensobi twagikola butayingira government. Mu 201.
Dr. Besigye yalibadde naye aleeta because mu kumusuuza ministries mwayo Museveni osobola omusuuza internal affair. Isn't there a possibility for the opposition to reorganize and build capacity okubanga muyingira ekyo kyoli kunenyeza Besigye? Obutamanya bweyongedde nnyo kati. Kyetwandiroozeza nti obutamanya bukendedde. Bweyongedde nnyo nti okulaba ng'olina by'ogezaako okugatta ebyesembereza gavumenti public ekwokyezaawo. Naye ani asettinga public bwetyo? It is we, the leaders. Nife tu preachinga message eyo nakyemalira sente za musaayi ayiyo omusaayi tujja mukukwata message eyo etwongerayo omusajja tumulekera gavumenti yonna n'alya n'okukoowa n'akoowa kati ate naffe ne twavuwala n'okukoowa ne tukola ki? Because Kenya bakimanyi n'abantu bawansi ba leaders bakimanyi nti esente zikola ebyobufuzi zina kuva mu government. That's why tebasobola gikulekera. Abawagizi bakimanyi temusobola kukulaakulana nga temulina bamwe mu government. Yes. Kalulaba the two combinations ey'abakulembeze n'ey'omutaka wansi zikwatagana zonna zigamba tetukulekera government. Kyova bw'okola alliance no moving from this alliance to another one tewali akuvunaana. Kankuwe ekyokulabirako Musalia Mudavadi kati yalinga prime minister we Kenya olwaleero yali mu alliance ya Odinga mu kalulu kali aka 2012 paka 2010 mutamu eringa ng'ogyeko taamu eno bye bikonge byali n'Odinga ne region ye n'ekibiina kye. Kakati ku mulundi guno asala eddiiro adda mu kampu ya William Ruto. Okiwulidde nga ne Ruto alinga ye candidate wa opposition okusinzira ku bintu nga ebyali because the sitting government yali eri ku kulayira. Kakati bwe yali ali mu kwadressinga mwami Raila mu meeting lwe yafuluma n'agamba senior comrade right honorable our president yes, I appreciate the time we have worked together. Okay? We have suffered a lot. We have seen a lot. But I have come with the bad news. Okay? This time round, we are not supporting you. The community where I come from, they have rejected your candidature. Therefore, I cannot go against my what? My community. My community. So we are going to support William Ruto. But I appreciate the time we have worked together. Now kwata file ne yeyongerayo. Naberanga akoze delivery amabi. Olonga ogwo mukago aguvuddemu. Era abewa tebamuvunaana. Naye kakati wano o disagreeing just na kibiina tekina na buyinza n'obukwata power. Kuba mukubikerere. N'abantu ne bagala bakuyisemu embwe egaali. Talking about money, we have a regime in motion and an opposition at crossroads. Tulaba regime yonge yetegekedde akalubali mukola. Money is flying. By the way, last week singa waitako wali eri ekyaddondo. Money was flying. It could have knocked you even. Money was at Chaddondo. So now you know where the money is and where the power is and where you should be going. Anyways, I am just giving you my thinking. I am not actually imploring you to. You are not mobilizing people to join NRM. I want us to look at the nominations of NRM and the chaos that has been there. Obuzibu twagala kutunuulira EC as an institution. Lwaki tepayinza attention to the violence that is happening in the NRM primaries? EC yachi? Electoral Commission. Eyababakama obe ya? Tuyina EC emwe yabyabakama. Ene ya otangondo ya kibiina. Njatunuulira yabyabakama. Andi kakati yabyabakama biri tebigikwatako bwete wejja okwefuula.
yefula nti tebijikwa akalulu ak'ekibiina tekagikwata yes oba mutingana yo erinda bemuweereza but nze kyendowooza nti bigikwatako because ba players ababadde chaotic mu primaries ze parties they are the same players abajja mu generation yes so bagenda kujja ne bad conduct zaabwe so kiba kituufu byabakama okukondeminga violence mu bibiina kubanga those are the players is going to deal with so nange nvumirira violence yonna. I am a violent man and I have been involved in many violent acts, violent cases, but I don't believe in it. Then if you don't believe in it, why do you practice it? Nali muvubuka nnyo. So you have outgrown the violence. Nakati nkyalina that mind of violence. Okay? But sirowooza nti ye solution eryawe ey'enkomerero. Yes. If we are to move to another level, I think tulina okwembracinga n'okuzimba obusobozi obumaliriza ensonga zaffe mu diplomacy. Okay? Nga tewabaddewo okutingana. But nga bwendaba ebintu kwati ku parliamentary level eno gye tunoonya obwemupi. People are preparing gangs. People are preparing weapons. Okay? Eriye kamuli olaba nga abavuuka kati bali ku market y'amaanyi abayayiyayi ababeera mu ghettos. Talking about gangs, idea y'okuba nti bannabyabufuzi muzimba gangs zino nga muziyite gaali, do you think it is a good idea mu byobufuzi bya Uganda? Teyalibadde good idea, but wejjira okubeera an idea. Okay? Nti ojja ne weesanga nga the formal security establishments ziri partisan. Nemusalawo muzimbeeza. Okay? Nti police ejja kuba partisan, amagye gajja kuba partisan. Okay? Bajja kubba nga balaba, nga bayambye nako. Okay? Aba police bayambeko okusitula box. Bajjewo entuufu batuuzeewo enkyamu. Okitegedde? Kati in that process, any serious candidate oteekwa okubanga weesalidde amagezi. Ozimba egaali eziyiza ekyo. But until you're exposing these youths okuba nti bakubibwa. Kubanga bebagenda okuconfrontinga nabo they're armed. Bo bano temubawadde anything. Andi kakati ensobi tosobola kunenya ono abaleese. Olina okunenya ono ali supposed okubeera neutral nga tabadde. Because mu kulonda amagye ffena gatuvunaanyizibwako. Poliisi ffena etuvunaanyizibwako. Naye ojja giraba ng'erina candidate gwekoze eki gwesambidde omupiira. Tewagira direct. But enyiga yayo ey'amapeesa ng'emuwa wini. Okitegedde? Kakati lwaki sifuna abaganga ne tuguyuwa. But are you looking at these gangs beyond 2026, so beyond the election season? Bagenda kubeera wa? Because mugenda kubazimba abamu mubasiibya mu gym bakola obunyama. So are they going to become a problem in the communities? Mwe mubajja ate nga mwe bagenda okubaleka mwe nga muze mu parliament. Nkakati omanyi kamuli wanyuma nnyo. Nja kuwaayo references nyingi. Kati mu 2021 buli yeesimbawo yalina egaali ye. Okay? Yes. Naine eyange ne ba opponents bange bayina amagaali gaabwe. Kati campaign bwe ziggwa. Ffe tuluzinze abayisemu bayisemu n'abatayiseemu abalala nabo tebayiseemu. Ne babula. Abeesimbawo ne babula ku gaali zaabwe. Kati gaali zino awembuuliza gaali zino ne zibeerawo ne zisigala mu society nga beeyiye ebyabwe. Bavubuka ba ku kyalo. Of course abamenyi b'amateeka abamu ne amateeka ne gabakwata mulimu n'abafa ne babakuba ne bafa. Okay? Kakati nze nasigala n'egaali yange nentambula nayo twali tukyali mu nuupu era nga bali branded bulungi.
okay Yes. Nembasomosa ne tuyingira ERP ne ntambula nabo nga ngenda nyongerako bwongezi. Nga mbazimba we share everything we kwegamba esubi mbazimbira ku subi. Kakati bannangi abamu bakomawo kati bakomawo kwesimbawo banoonya gaali zaabwe bavumye bali waliwo gwe batutte emisinde eyo yatukozesa n'atusuula talina kyatugamba ave ne wano ne bamulemesa okwogera. Naye nga wenaremu okitegeera kakati ekyo egaali kisinziira ku komanda waayo ambitioni ze ziri ki vision ye eri ki. Kati nze abaana bempangala nabo baali bayaaye purely bano bennyini abayaaye bakangalazi wenjogerera wano abamu bagenda nakwesimbawo mu bifo by'abakansilers mbazimbye ne mbajjamu the other element. Yes, abamu bagenda kufuuka ba councillors abamu kati bantu babuvunaanyizibwa ku kyalo. Ne kati bw'oba ozimbye omuntu ku gaali yo ng'agenda kunoonya kaluluke olwedde oyo aba avudde ku gaali abagiriko ye aba yeyongedde bweyongezi busobozi kubanga naye ate aba alina okuzimba ate egaali ku levo ye olaawe tuzigatta ebeera extension. So ogamba nti okuzimba egaali tekwandibadde kubi singa abantu bw'oba olonze oba olukrutinze ng'egaali yo singa oba bazimba capacity. Singa oba obateekamu message ennungi. Nze poliisi y'e Kamuli nagiyamba nnyo okukabinga criminality down. Obumenyi bw'amateeka. Yes, because nga nze alina obusobozi nzekka obugenda mu ghetto. N'otagobwayo. Nesijibwayo nga kaguddeyo kubanga ngenze mu bantu abange. Nemba nyonyola denja y'okumenya amateeka nemba nyonyola amakomera because nga manyi mbaddeyo nemba nyonyola obulamu singa basalawo okufuuka abataka abatuufu bye basobola okufuna n'okubeera n'emirembe gye basobola okubeera najjo ne singa basalawo okwefuula abayaaye nga bamenye b'amateeka gye bajja okumalira. And we are moving, okay? Era ba DPC bona abazze bajje e Kamuli nga DPC bamwanjulira nti wano tulinawo afuluma amwanjulira wano tulinawo Bigirwa Moses atuyambye mu kino ne kino. You can continue with that engagement. So abakulembeze baffe balina obuzibu kati nze gaali yange tetusobola kubanga tuli mu operation n'ogamba nti twaze mu byakubba masimu. One during the election period, it is okay because Babera occupied. But after the election, when you are elected as a member of parliament, they do not have the jobs to keep them busy. What are they going to do? No, when I become a member of parliament, for sure, it is their high time to enjoy the fruits of their labor. Yes, because we have achieved what we have been fighting for. Singo oba ogudde, you a gali yeddawo. Ate kati singa mba nagwa ate sirinayo. Sikuwa kuongera Nyakuyisawe ekibuuzo ky'omulabi wange Nkulu Azizi atulabira enno we agamba Farida Mbuuliza Bigirwa NRM teyina busobozi bukendeeza violence mu kibiina kyayo ebulina then lwaki teri mukola anti kakati style ya jjajja ali ayagala nnyo okubeera accommodative. Baana bangoyo bwatyo muleke ayina engeri gyakwatamu abantu be ye nga ye mu sitayiro ye. Abamu ne bamisusinga power, okay? Abamu ne bamisusinga trust gy'ababa balinamu ne bagenda ne bakola violence. Kyova olaba ate bw'okola omusango nga gulabisa nnyo akuta ensi n'ekulya abamu n'omalira eruzira. So NRM erina obusobozi okujjawo violence, but violence is one of its DNA. Bwe buzibu bayingira obuyinza nga bakozesa violence. Kakati atya okwogera ku kamuzeeyi kana akesemba buli bakayitani kamuzeeyi yako Theodore oba General Ashande Irwashande akola efujjo lesa amagye mu kalulu k'ekibiina ekintu kye ndowooza nti
si kirungi ate era si kituufu tekiri mu mateeka gaabwe n'akola ki jjajja tasobola mugambako because baali bonna emundu bagikuba bonna baali bonna eruweero for 5 years okitegeera kakati that historical attachment ne social ties mu M7 z'abaalina ku bantu ab'enjawulo zimulemesa okuleeta discipline mu kibiina but ebimu ku bintu ebireeta discipline mu kibiina is disqualification. Omuntu mmujje mu kalulu nti mukulu webale nnyo webalire ddala olina egaali y'amagye tugirabye webale kukuba bantu naye mu kalulu tukuggyemu. Electoral Commission ekutaddeko baani ya myaka egi okujjako akakiiko k'ebyokulonda tewali atasobola butawulirize ng'ogyeko okunominatinga abantu n'okubajjako ssente ez'okubanga banominatinga. What else is it doing okulaba nga ate balungamya ebyokulonda mu kibiina kyabwe? Electoral Commission y'ekibiina yonna eri supposed kubeera n'obusobozi oburegulating abantu abazze okunominatinga because you are the referee. Tosobola kugamba nti you are the referee nga tosobola kugaba red card. Tekisoboka. Oba tokyali referee. So ng'ogyeko okutusoloozaako ssente n'okutuwa nomination papers Electoral Commission yonna erina going ahead ne controlling abantu baayo ne batakola violence because violence teina clause n'emu in any provisions of the electoral laws. Okay? Teina provision yonna egisupportinga. So oli waba yesigamye ku violence okufuna win lwaki mu disqualifying sachi ati abalala bayigire ku bo. Ebere example it's like fighting corruption because violence nayo it's a form of corruption. So the normalcy of violence in the NRM is supported by the president or the leader bwajagala of the gifulumya. party. Away from that, I want us to look at the coalition that happened last week between PFF and ANT. Ajero Mugisha Muntu, Nkambiye, Nkambiya Dr. Kizza Besigye. The issues, those two parties, bava mchibina cha FDC. Now the question is, ebizibu ebyabajja mu FDC, were they leadership problems, were they personal problems that now, ebizibu ebyabajja eri, tebigenda kubononera coalition eno gye bayingiddemu because the two parties are a breakout of the FDC. Kantandikire ku bizibu kakati balinga bana Uganda munaava wano nga mbadde temukwatagana mugenda ogira bwe muti nga mwena mwesanze Dubai ku kyeyo ne mukwatagana nga tewali kyakukola muli ku neutral ground enaku ebakoze ki ebakwatidde ebagase nenge Kampala mwali mukola ki mwewalana mukubagana mwino waliwo environment gye mutuukamu ne mugamba obuzibu bwaffe obutakwatagana bwaffe bwe twalina bwakoma Uganda tubuteeke ebbali wano we tuli we need to move forward tulidamu ne twesortinga nga tutuuse kati yembeera gye beesangamu bali ku kyeyo bonna e Dubai. They are all looking for survival. Yes, so they have to ally, and then too. Omuntu yalibuuziza kampu ezo zombi zibadde zipepeya ne NUP. That is true. Okay? Yeah, true. And amaloboozi agabaddewo gonna nga tugamba ffe abali eno ffe betaagala kuyita mwe ba spectators not spectators ffe ba actors abalala nga tugamba twegatte nze kennyini nze abadde kufa frontier y'ensonga eyo nagiteeka na mu buwandiike kakati kyetubuuza kiki ekyalemeseza NUP okwegatta n'abakulu bano kiki ekyalemeseza ANT okwegatta ku NUP kiki ekyalemeseza PFF okwegatta ku okola alliance ne NUP. Maybe we could say that the devil you know is better than an angel kakati you don't know.
And the ezo PFF ensonga ebbiri themselves mulina more ozitunulamu than the NUP. nti wateekwa okubanga either ku NUP waliyo obunanfuusi bungi bano bwe baalaba n'obunafu bungi bano bwe baalaba ne infiltration nga y'amaanyi bano bye baalaba oba nga biri side zeeno. So eno coalition etulaga nti the problem was Nandaland power. Nsooka olindeko okutuuka ku ekyo nze nkyali kuono gwe babadde bapepeya naye kuono nti lwaki tebakoze alliance between NUP because and ANT. if you are talking about an alliance you start with the big party yerina obuvunaanyizibwa okuyita the small parties. But when we talked about creating alliances tugambye sooka okuzimba ground ozitowe then you go into an alliance ngoina talking power anti nze bano kye nabagamba because muntu is still weak. Yeah. Okay? Yeah, because the constituency gyalina okukozesa in any alliance gy'abagenzeemu is ankole siraba bwagiina okitegedde siraba bwagiclaiminga. Yes, Museveni ava mu ankole w'amaanyi tetuganye naye yes ne muwozi n'abalala bangi nnyo abava mu ankole otafiire naye naffe gye tuva wali abenaremu ab'amaanyi gutumanyi maanyi ga kadaaga busoga okitegeera asinga ne Museveni amaanyi okitegedde kakati fena tulina threats gye tuva but you claim a territory nogiterawo ekifaananyi ekirala kati nze navudde busoga ntuuse 11 nabadde ku rediyo bagiyita busoga 1 nenjivaako saawa 7 nenkubirira ntuuke wano nzije nkole digitalk okitegedde naye message gye nawadde eri yabali tetuuka Kampala ya region. So as a leader it is up to you to know which message to give. Wembanzize mu alliance nzija nclaiminga busoga okitegedde because we bakutegeera gye nokozesa to negotiate power such that basobola okufunamu naye kati alliance y'abano ekisooka eraga obunanfuusi ku both sides nti side zombi kubanga Lukwago n'owekitiibwa Dr. Besigye baade tebava wa Makerere Kavule naye ate Dr. Besigye jjukira bamubbirako essimu Makerere Kavule ne bagitwala abayaaye kati ate essimu eyo tugenda okulaba atone geno agiparedinga nga one of the evidence gye bagenda okukozesa mu kooti obadde okimanyi ekyo esimu ya Dr. Chizabe totandika kugubya abantu geno Bigirwa Moses tolina mawulire esimu ya Dr. Chizabe laba munamawulire atalina mawulire tolina mawulire don't mislead my audience. Dokita bamubbako essimu ng'ali ku kitebe kya Nuupu. Okay? Amasimu gaffe nga bw'ogamanyi gano agafu. Yes, that is a public fact, we know muba mutambuliramu ebintu bingi. Ebimu ku Attorney General wa Uganda Mwami Kiryowa Kiwanuka ku bujulizi bwaleeta mu kooti buva ku ssimu yani ya Dr. Kizabe era agirina kakati ekyo kabonero kamaanyi nnyo mu Corruption Alliance y'abakulu abo ekyo nakirabye. Then ekyokubiri PFF omuyima waayo ali Luzira twice owekitiibwa Lukwago tayagala burden yabwa president kubeera ku mutwe gwe kituufu atya okumubanja okujjako jjajja direct tayagala kwesimba ku kifo kitawangulikike tugambe nti atya okuluzinga position gyalimu entonotono kuba kati ye ategeraawo paka jjajja lwalifa nga yali awo okitegedde ategeraawo kati mu kutegeraawo
So should we send their cooperation between the two parties babadde banoonya single candidate okujja ku bwa president? Because we could say PFF doesn't have a presidential candidate. Kubanga abantu be bayina, no one is willing to stand as a president. As a presidential candidate. So it brings in General Mugisha. Kyekireta muntu era yagenda okwatira omukago ogwo flag. But is Muntu the suitable candidate? Does he has the power, the capacity? Wumba muwadde opportunity. He's a good leader, but he's a good commander, but circumstances zimujjamu nenge jahandolingamu ebintu is a too diplomatic. Ate society yaffe teri diplomatic. Kwegamba muntu wa theory tagala bya practical ebya practical public tebitegeera. So mu mbeera eyo yabamuleeta yes babafunye omusambi naye nja kuba siraba impact ye y'amaanyi. According to General Mugisha Muntu, he has tried to build capacity. Now, kubanga bazimba grassroots structures and all that, but he has cited challenges okuli sente, and as a political party, they do not have the money. Okulabanga ate batambula ensi yonna. So this brings them into a coalition with another political party, of which it is a new party on the block, though abajirimu bakadde. Okulaba nti ate bakolera wamu. But the question is, no coalition esobola okola grassroots mobilization abantu ne bajikiririzamu. Can it still gain public, sympathy or support? Tesobola. Why? Tesobola lwansonga. Baagana okwembracinga the cooperative advantage n'abagamba. Air region empowerment. Kaisa baagana ekyo tebalina business because baagala bajja claiming territory or eri already captured. Area Central, Busoga, those territories are already captured. Captured by the opposition or by the opposition? Which territories are not captured? Bezolo anti-political parties. Muntu omugaso gwe yali tunyumidde nnyo nga tadde olutalo mwankole olw'opposition nga tavaayo. Yali tunyumidde nnyo. Yali tunyumidde nnyo nga kibooko evuga ku magombe entungamu eisinjiro titubadde mulumbe ne lukwata omuliro ne lukwata omuliro kubanga abanyankole baziika emiridi gisimbaawo bajaji tezitera kuziika eyo waabwe teziriyo bajaji ziri waffe eno ewaffe otuuka ku lumbe n'osanga bajaji nga lunaana nga ziri bwe ziti zirese basatu naye nga wagenza okuziika wali eri mwankole osanga emididi omudidi ogumanyi Land Cruiser ze bayita mpenkoni oyinza ogamba Toyota yasenguka ezikolerera eri kati nze mba njagala zi Land Cruiser ezipaakinze eziza okuziika oba zivudde Kampala oba zivudde wa zisange nga omusajja wa muntu ayatika ebigambo ku lumba okwo nga wamaanyi nnyo era nga naye ajidde mu mudidi okitegedde awo muntu yalibadde anyuma muntu alina capacity yekolesho yagina bulungi nnyo just ayagala bwagazi omaye bamaze ebbanga ddene nga bagamba that approach is a tribalistic approach but it is not. It is just a realistic approach. Ntibeera gye bakutegeera. Butereevu. Kakati nsobola okubeera ale embalala. No. Njogere ki? But we saw Bobby Wine having a mob in Imbarala. Bajja kumuwuliriza kulaba ku muyimbi na kumuwulirizaako. Abasasulanga okumulaba wali ku Nankanyi. Balinawo ekibooteri ekinene awo yayimbiranga bakiyita ni. Naawe otandise okugamba mbu abazze okumulaba bawagizi si balonzi. Anti kakati obuwagizi bwetubulabira ku ki? Obuwagizi bwa president ng'ogyeko ballot tubulabira mu bantu b'osimbyewo ku bifo bya wansi and their capacity. Okitegedde? Is Bobby Wine has the capacity
to recruit a substantive personnel gwasobola okusimba mu Mbarara municipality ng'ali ku level ewangula akalulu tasobola. Bw'aba afunye ajja funa kavubukavubuka akagala okola amawulire, kakola amawulire awo nti kanuupu biki bakajjemu omuwe miliyoni 3 aveemu. Yakamala ku KIU, yakamala Makerere oba Mbarara University miliyoni 5 kandugemu ng'alugamu okitegedde. Naye nti ofunye senior citizen mu area alinamu establishment omusimbe mwankole wali tosobola. Kakati abantu abajja Mbarara okutula muzina liyo kulaale irali yaffe gye twasooka okukuba abantu bajja natunuulira kilaasi y'abantu abazze bamakanika b'omu Mbarara batuyita baasi abantu abali mu informal sector anti nkubuulira ekitundu ne dynamics zaakyo. Abantu bonna abali mu maduuka abali mu office abantu boolaba nti ali decent tebajja batutunulangako obutunuzi nogwo Bobi Wine ne beesekera abamu nga balaba omuntu omulambuzi atasobola bajja mu buyinza. Kati bano bateekolera jange bambi abakazi abaweereza emmere abamu baava Masaka abasinga bakola obuwoteeri obwo anti tuba tuvuga egaali tuvuga egaali betwayogereramu era tewali impact according to me. Tewali impact. So the only way we could have impact, or we could have change, is embracing your idea of regional political empowerment, because it bino wamanga. It makes the region to grow politically. Nejja ne competing ku national level, because abakulembeze abavuddemu bebatula mu nkiiko za national ezawamu. 2 ezimba bakaders. Ekuyamba okufuna bakada ate n'obazimba nti ifu muntu concentrates nankole asobola okufuna abantu abamukkiririzaamu ye nga ye n'abakozesa okubayinga opposition ideology. Bakada abatuufu emundu neevuga n'obanga ng'ekyekitundu tekikyali kyenaremu yokka nga mulimu amaloboozi amalala. 3 kinoonya akalulu. Strategy enoonya akalulu n'ekakuuma ekanoonya etya nti you have candidates ku buli kifo. Bacandidates abo batekinga responsibility ey'okunoonya akalulu aka president n'akaabwe n'okukakuuma olw'okubanga ba mu kitundu tebabbika. But isn't it too late for general to kansooke nkunnyonnyole omugaso gwa regional political empowerment as opposed to other approaches ze bagenda bakola ki baleeta. Ekyo ne kibeeraawo. Ekirala niwoba oyagala kwegugunga nti batubbye akalulu ak'obwa president nti ye tuyiwewo omubiri nti ye bacommanders oba nabo kuba ba mu kitundu bwe tugenda kwekalakaasa nti ye muntu commanding ankole tosala kujja ate lya ntonde. That is the central region. Jiveeko. Bigirwa tosala Nairo. Mugukuma Busoga. Kyagulanyi nayo tosala Nairo. Vera mu central. Gwake. Kabuleta totawana kujeno. Abanyolo bagukume. Under your command. Okitegedde. Nkugamba niwo yogera ku violence. Era oba ina structure zaayo. Naye kakati njagala ombuulireyo bano bannaffe ba Museveni tumutwala batuwe details z'ekyabo. They have always given their details of the protest vote. That it does what?
The protest vote na kunyonyola luli. You will make me feel like I am their communication person of the NUP. As a journalist, how I understand the concept of the protest vote is genda, go and mobilize. Bwemala okumobilizing abantu bagambe bagende balonde. Bwemala okulonda bakuma akalulu kaabwe. Bwekaba bakabanje. Those are the 4 aspects of the protest. Kakati nze kibuzo kyange tetuganye the concept might be right. Ani oyo agenda okumobilizing omulina. Yeah, bafutu bigere gye bali. The full soldiers are there. You have that futu bigere in Karamoja, in Iteso. That is a question to who will listen to the command parties from Kampala? They will decentralize. You have the futu bigere in Kasese. You have the futu bigere in Ntungam. Ntungam Kigezi. Dina itaita munganda bamu pande bwaba NUP abawanisi. You have the futu bigere in Buyende. Bono gamba nti kakati mutekewe embeera. As political parties, we expect them kubanga balina abantu in wetubadde tugulawo kyeno tukanyiza ate nga it is a fact nti tewaliwo kibiina kirina busobozi kirina capacity kubanga kirina abantu in the whole country. Wekibanga tuli ku eyo level ebisigadde ebamboozi the question of gendo mobilizing olonde okakuume okabanje under which command ekibina cha omuntu ali emaracha tasobola kubanja buwanguzi nga command ajija Kampala. I think now the opposition needs to be taking lessons from the ruling party. Not the ruling party. Chochi koza kityo kubanga chibuild the structure. Lesson gye balina okuwuliriza n'okufuna it is the Bigirwa's lesson. Tewali ndala. Ate kati oli akola kulemera mu power. Okay? Kubanga ne General Museveni capacity jalina ajizimbye kutandika 2.5. Okitegedde? Do you know nti ekibiina kya NRM ekyo bwe tutunuulira kati youth elections eziri mu kuggwa, even now there is an election taking place, nti abavubuka abali mu youth elections abasinga ba NRM anti ekyo akizimbye kuva 2.5 capacity naye akagifuna okumanya eggwanga libadde ne aina power, aina state, aina center, aina buli kintu, naye okuva 2.5 okudde eno waggulu wafunidde amaanyi era okusinga yagazimba n'akayura. So should we say nti eno cooperation ya PFF and ANT eze kubanga ate ekosa it complicates issues of the opposition oba egenda kubanga ate strengthening no esobola okozesebwa as a benchmark to enter into other coalitions oba cooperations oba alliances, because nze nayogera ne banyooma I am one underdog, sina kifo, so I cannot really do what? I cannot guide them. Substantial ideology. Yes. Kakati ekyabwe twakirabye. N'obukulu bwakyo n'ebirungo ebikirimu. Tusobola kikozesa okubuildinga alliances endala nga tubesinga ku ekyo. Away from the coalition of PFF and ANT, is there a substantial coalition that you can look at? No government singa chibina gunne chino singa begatta they can bring about change in this country. No, politics twogerera ku singa. No, you might give an idea and it is picked like they are picking on your ideology of regional political empowerment. Tewaliwo kirowoozo kiyinza kujja kati okujjako nga kyakwata mundu. Yeah? But in line with the democracy, in line with the elections and whatever, tewaliwo kirowoozo kisuka kinaleeta ku mmeeza kubanga natwala obudde bungi okulowooza ku buli nsonga. Okitegedde ate bwe batalina. What makes you think tebabulina? Ate kati baakoze eki? Okubanga omuntu ta embrace yo idea, does that mean nti tebayinayo idea yinza kubanga bringing about change? Ate eruddawa politics ebusoga tulina olugero lugamba nti enundo area kyatule. Nti hama enyondo
byerya bya lwatu tosobola kulira mu kubanga ennyundo bwekoona bweti sawundi wano wonna buli omu awulira and that is the essence of politics. Tewaliwo strategy gy'oleeta mu politics nga yakasirise. But don't you think lay it on table? Netolowooza Mr. Bigirwa nti there is a reason why political parties are not embracing your idea that you need to go back on your drawing table. I don't need to go back on the drawing table. I just need to continue pressing them. You need to assess your ideology, whether it is feasible. Can it be, you know, musobola okubanga muji implementing Honorable Mukasambidde ali ku record na mulabi ng'agamba nti wekitiibwa Nobert Mao agenda kukwata akyoli kati nababo mu Buganda balwaneko ekinaaba kisobose okitegedde. He is going to use the comparative advantage of Nobert Mao being an akyoli, being a senior politician from Acholi sub-region. Okay? Because it is tatwala northern Uganda yonna. Eno West Nile waliyo Moses Ali. Eno Mulango waliyo Jima Akena. Karamoja yetaina ajikomandinga. Okay? Amanyiddwa. So ekyo kyennyini kye nayogera nti buli omu abeere waalina amaanyi. NUP ogimanyi bulungi nnyo nti amaanyi gaayo egasimbye wano. And they are targeting 100 MPs. That is exactly what I proposed. Talking about NUP and their target of having 100 MPs, but also looking at how MP is placing its candidates. Nti, where would you look at an MP candidate, let's say for mayorship of Kampala? Lwaki NUP yalirese omuntu ku Lukwago? They are both opposition candidates. Lwaki bali mu kubanga ate balwanagana? Lwaki NUP yalirese omuntu ku Honorable Semujunga? Because those are both opposition people. As the leading opposition party, erina yeteekamu that sense of entitlement. Era ne bakola declaration, public declaration. They are going to fill the candidacy. All positions in Uganda, from presidents to each LC1. Of which they have failed with Kakati, one. Eyo mbozi. Ekisokeyo statement eraga, they are not ready for any cooperation over any alliance. Yeah. Era bw'otunuulira engeri gye bali mu gye bagenda okusimbawo abantu baabwe, they are not ready to negotiate with anyone. Okay? Yes. Kakati gwe play omulala olina kwesootinga bwesootinzi woba onaasigala mu kisaawe. Olina okuba immediately, kubanga politics are driven by interest. Immediately baba tebacompromisinga some of their interests, they become enemies to other players. Bwe tulaba NRM nawe bwe tulina okubalaba, they are opponents. Era nze bwe mbalaba newankubadde kubanga nali ndowooza tusobola okukolera awamu, okitegedde tekisoboka. They are not ready to cooperate with anyone. Kubanga example yalibadde ku bwameya bw'e Kampala nti you have a Lukwago. Why are you bringing about Mwezi? Yes, a Lukwago, a well prepared and nurtured politician. Lwaki omuteekako omuntu omulala? Ekyo kyokka kikulaga they are not ready to cooperate with anyone. Kakati nze ebyo bwe mbiraba amangu, ensobi ebadde ku Balukwago okusigala nga bakukuta n'abasajja abo nga balowooza nti bajja bakwatirwa ekisa. Yes. Kakati Lukwago ava buvi mutulo. Amanya nti opposition is also opposing him. Ava buvi mutulo kati n'atandika okwerwanako. Bali tebasobola mwagala. Kati nze ate nabiraba mangu ne ngamba bano bwe batebazanya. Fena baagala tufulumya. Kankole fighting wing yange. So kati mwenaye mutunuulira NUP as opponents. Now it is opposition versus opposition. Aren't you giving the NRM the advantage? As of today, okay? Unless the alliance of PFF and ANT,
abasigadde bonna owa opposition akutekako omuntu abeera opponent is equivalent to an NRM candidate. Ekyo busanyo okitegeere because interest ziba zikoonaganye. Sanity eganye okujja muki nze kamuli wendaba owa NUP wendaba owa NRM they are all my opponents. Okay? Yeah. Actually aba NUP they are even more hungry against me than NRM. What brings about the anger? Of course because you left the party. Kakati ate bo bwemba ndiringa nabo sisaaga because nchimanyi nabo bagala kunsalako mutwe. Sisaaga. So that is the Ugandan politics. Talina discipline. Nembera bwebanga bwekyo bweri mu opposition. Mulowooza mujja kukyusa obukulembeze obwo mujja twala obuyinza. Andi kakati bannaffe batuliko mu maaso because nze nzikiriza nti waliwo bannaffe batuliko mu maaso olwa support gitwafuna last time aba NUP be balina obuvunaanyizibwa okuwumbawumba abantu abalala batambule nga tiimu kubanga oli yabeera beneficiary mu alliance kati ate on the contrary promotinga division okitegedde ate nga ekibiina national unity. It brings together. It is supposed to bring people together. National unity. But instead of making it a national unity, it is becoming a national disunity. Disunity. Because Obunanfuusi obuli mu kibiina muli munda. Gwelina bagabe flag ojja kuwulira. Ojja kuwulira endirimbo. Endirimbo y'abantu. Yes. Baate bakuwadde flag does that mean tunulira the formation of DF. The entire establishment of DF was NUP. Okay? Kati that is a sign of disunity. Kati kali akagambo betaaga n'okubawaabira ne bakasuula. Because unity. Bali mu kuwudiisa bana Uganda. They are not for unity. And they never even read the Bible. Bible eina theory y'omulunzi w'endiga ekikumi emu yabula yasuulawo 9 n'anoonyeemu but omulunzi w'olwaleero ayinza okikola ekyo agamba ennyingi nzirina emu tunaalaba. But the logic behind that theory is that ekikumi tekiwera. Okay? Kiweetaaga okuddayo nakyo. Therefore emu ginoonye. Ogyetaaga. Kubanga ekikumi kyolina okuddayo ewaka nakyo tekiwera. The support for the opposition NUP gyerina temala. Yeetaaga support y'aba other actors asobole okutomera omusajja. Ne Bayibuli gye bagabira okubwerere tebagisoma. Bate okubanga okusoma kirala n'okuimplementing ebiwandiikiddwa nakyo kiralamu. Nandi kakati nze kasita nkulaba ng'okola the contrary mba obolowooza nti ebintu tewabisoma. So those divisions in the opposition nga tugenda mu kalulu ka 2026 to work a political prophecy basing on the divisions that are currently there. Ate ezimu zijja kweyongera nga bamaze okugaba kadi z'ebibiina tujja kulaba bangi nnyo abasaza. Yesterday I was watching omukulu Asmani Basalirwa. It is unfortunate that a leader of a political party comes and speaks to the public and says our political party is, you enter and you go, it is on free will and you are not feeling like kind of hurt when your players are crossing to a new formation. But also these divisions, what do they bring about now that we are heading to 2026 and all Ugandans are the seeking Ugandans, the change seeking Ugandans, because those Ugandans abatali mukunonya mchoka. But the Ugandans that are seeking change, mloza mubalesewa. Mwenga abali mukuzanya, abali mu opposition. Kitalo nnyo. Tibana Uganda fena abaagala enkyukakyuka. Ebintu tebitambula bulungi. Era saagala kubeera wano kuwa bubaka bulimba bantu. Okubazaamu amaanyi. Nti jjajja 2026 tumumaze mu kalulu.
tekiriyo. Abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi bagamba now Judge is at his weakest because now we look at the age, the health and now that Ugandans are awake to politics. Waligambye bugambi nti natural factors zikoze eki? Catches up with him. But not our efforts. Nani kati awo mwali taking advantage ya natural factors anti kakati okutaking advantage kati ekiriwo ebibiina kye biriko because ebibiina jjajja byamuvaako okitegedde nebidda kuki kakati ekiriko kubala after jjajja kyekiddako jjajja waaviirako n'abaawa nyingirawa. n'abaawa. The political parties are looking at politics after President Museveni. After General Museveni. So is that 2031 or 2036? Anytime. Anytime. So we near 2026 because bwe mugaana okola alliance eyawamu nga mukimanyi nti yemu ku factor esobola okuyamba okuleeta enkyukakyuka ne musalawo okukola buli omu akole bulwe. Kitegeeza nti muyambye kati nze nalikoze ekibiina Bigirwa waabwe singa waliwo a proper management of our politics nalikoze ekisinde kyaki. You wouldn't have a reason. Yes. But nasindikirizibwa. Talking about your kisinde. Ku bibiina bino ebizze bimerukawo tewaliwo ina ideology that you can kwesigama to it and then bapuleya bonna banafu bapuleya bonna sisobola teriyo omuntu alina ideology okkiririzaamu kati ate muntu ongaye nti ogenda kwesimbawo wangule nze manyi tekisoboka. What if you go into an alliance with those political parties and sell your idea within? Tebasobola. Parties zibenefitinga mu status quo. Okitegedde? That's why division is ziri ku high level. People benefit from Museveni. Some directly, others indirectly. Yes. Nti embeera nga bweri wali abagibenefit. Tugira tutambulira. So lwaki basobola ku embracing ideology oba idea because if you talk about power, state power, government, oja kwesanga nga NRM and NUP they are in government. So what brings about the NUP okubanga bali mu government? Because they have the lead of opposition. Yes, they are the leading opposition party. Legally they are recognized and they are facilitated legally. Okay? Yes, that is so true. Kati awo enjala y'okujja ku government teba because already you are in the government. Naye singa tubadde ffenna enjala etuluma 100%. Magezi twaligasaze. Naye abasajja bali wali bavuga ziko kati juzi bagenda okuziika eyo ekayunga. Omanyi mulukazi basimbula nazo. Kadenge yali leader of opposition yali ekulembedde eggula ekkubo. Ne zisimbula ngaana babaka bonna yabakunga. It is part of their mobilization. Kati eyo convoy, kati convoy erimu ne government. Erimu enamba emyufu, erimu poliisi, bonna bakolera ku ludda luvuganya. Kakati ate obanja ki? Then kati nga bwe tubadde nga tugamba nti ba members ba opposition bekandaze ne bejja ku decisions eziri kolebwa ku floor of parliament olw'ensonga nti bakkiriziganya nazo. Mwekandage muzire akalulu. Sacha tumwena mubeere bayala so you find a solution for change. Tekisoboka. Opposition nakusanga ng'oyogera ku kuzira akalulu. Oyinza n'okulya obutwa. Lwaki tekisoboka? Ate kakati gwe okuba tosobola kuwangula bwe mupi oyagala naffe ffenna obuwangula tufiirwe. No, mwenna mulina tebayinza kuwuliriza. Ekiruubirirwa kyakukyusa. Tebayinza kuwuliriza. Mama. So everyone is comfortable in their positions of power. Exactly. Ekitegedde.
Anyways, njagala okwebaza okubanga onegatako every Monday okubanga we dissect on the issues of politics eziba zitambudde mu ggwanga Uganda. Thank you for creating time every Monday era wana akadde ngenda okubanga nkusiibulira sobola okubanga ate your last parting shots eri abali mu kutulaba. We have more than 50 people live, so you could give them akalowoozo akayinza bazimba. Akalowoozo basebo ne banyaba abatulaba abagoberezi baffe kisooka mwebale nnyo. Mujja kunsonyiwa naye temunsonyiwa nnyo, sigenda kwetonda. I am a realist. Era njogera ekintu kye ndowooza nti kye kituufu. Okay? So nkimanyi mu byenjogera mubaamu bye mutategeera mangu ne mulowooza nti omusajja ekikopo akikuba akiyowawa. But tosobola kutunga suuti eno gye nyambadde nga tosose kuyuzayuza lugoye lwayo. Okay? Kakati awo bw'omala okuliyuzayuza omutunzi naye n'agituulako n'atunga n'ajjamu esuuti yeegolodde. Kati opposition yaffe bwe tutyo tulina okugikola. Esooka ekole ki? Kumpi na kuvaawo kwennyini. Soka tuyuze opposition eriwo. Tujjewo. You dismantle. Then tuzimbe ebituufu. Ebiriwo si bituufu. Tewali kigenda mu maaso. 2026 tunagenda okuva mu kalulu ng'ekibiina ekibadde n'ababaka 57 oba kirina 6 oba nga kirina 4. Okay? Yeah. Ekibadde na3 oba kirina 4 oba kirina 2. N'ebirala bwe bityo naye nga yejjajja asigadde ekisooka ayise mu legitimate process emwongera ekisanja nti akalulu kabaddewo. Presidential candidate abadde owokubiri ne bamusibira ewakaawo weeks 2 ezisooka we bamanaginga crowd. Tuba tukyali awo nga tuyingira mu pressure ya school fees. Tusobola kufuna presidential candidate owokuna n'agenda n'adimandinga victory nga president bwe yali owokuna n'agamba banzibye akalulu n'ayingira ensiko. Kizibu nnyo yali exceptional ye naye kuba n'abaliwo kati kizibu nnyo. President kubanga owokusatu owokuna afuna obululu butono nnyo. Naye era naye yafuna obululu butono. Anti nkugambye yali exception. Era kesi ezo teziwera 10 mu nsi yonna. Okitegedde? Banzibye akalulu. Kalulu ki ke bakubbye nga tokafunye. Nogenda nokekeza enjago. President Museveni's statement was bwe munabba akalulu oba mubbye kange oba nze abadde owokubiri oba yagamba munanziba akalulu. Yali muyaye buyaye. But waliwo factors endala ezamupushinga. Okay? Okuyingira ensiko. For example, obunanfuusi obwamukolebwako abayaye ne bamutuuza mu kitaba. Bali boyita ojjoko batitookera olutwa. Obujozi. Yali talina kyakukola. Gumenye kitegeeza okutuuza mu bitaba ng'olina ekyana kyo. Kijeneti mu kiseera ekyo. Ekyana kyali tegedde. Vo ku jeneti ono yakula naggwayo. Jeneti bw'omu kinaana kyali kyana ky'amaanyi. Obudde mukamange. Obudde. Ne mutabanyi waabwe. Okitegedde? Yes. Omukulu ne bamutuuza mu kitaba. Bwali busungu obwo. Bakava mu mundu ye Tanzania tewanayita na mwaka. Kati ate bano bamwefuulidde. So he had to go in the bush. Okitegedde? Naye obunanfuusi obwo nange bwankolebwako mu Nuupu. Bwekufuna ERP. Bwankolebwako mu Nuupu. Tukubye emundu yaffe Dr. Besigye tumujje mu namba 2 okiwulidde. Tunyenyeza emmeeza ya Museveni n'enyeenya bweti okiwulidde. Waliwo obw'okulya obulabiseewo ate kati bufo kitugobamu. Bwe bakufulumiza. Tuteekwa okuhindalinga maani. Tekisoboka busobozi. Ani akolerera obwereere. It isn't human. Yes. So musibe bulungi abantu beka mu municipality mbaagala nnyo. Omukulu Badru Kavuma we bali kubeerako ng'otulaba every Monday. You always comment and indicate that you are watching. Wona woba otulabidde. Thank you so much. Njagala kubategeeza mmwe n'abatwegasseeko olunaku lwa leero nti we be here every Monday with Bigirwa Moses nga tutunuulira ensonga nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga Uganda. Abeera addressing the silence that is dressed as democracy in the country gye tuli mu kulivingamu.
olunaku lwa leero. Have yourself a good day. Tusinkana olunaku olw'enkya esaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.